часто возникает вопрос, как Often the понять, question arises что ты how to проснулся. understand that you have awakened. Вот. Ну, во-первых, First, хотелось I сказать immediately сразу want to вам, tell you, друзья, friends, что that все, all you что can вы можете imagine about представить this, себе по этому how it поводу, looks как это like, выглядит, how как it will это be будет, when you will когда wake up, вы проснетесь, how to be without как ego, там or something like this, без эго быть или что-то такое, да, все it is это all будет полная complete ерунда, nonsense. потому что, ну, Because ни I одного have человека not еще не met a встречал, single которого person бы who would все have all его his ожидания expectations или and там ideas представления об about этом it процессе fulfilled, как-то and that оправдались, и все everything было так, как was as он he себе imagined. описал. О, я так себе и Oh, I представлял. imagined it just like То есть that. такого не It has было и never не будет, happened, наверное, and никогда. probably Потому never что will, ум просто наш because не our может этого mind вообразить. cannot Это нет imagine в it. его опыте, и даже This если is у not вас in its есть experience. состояние глубокого And even момента, if you had настоящего и some так далее, states of ну a вот это deep максимум, present что вы можете moment, себе представить. this is the maximum that Но, you тем can не менее, imagine. But есть nevertheless, определенные критерии, there are которые, certain criteria ну, that как-то help to figure it out. помогают в этом разобраться. Во-первых, First of all, как понять, how что to ты understand проснулся? that you have Ну, awakened. наверное, Probably worth noting здесь стоит that you will отметить, not care much что about this вас начинает question. мало волновать этот вопрос. То есть он вас, в That принципе, is, уже it особо не basically волнует. somehow doesn't bother Вам не you, нужно там and there is что-то no need to confirm and prove подтверждать, something, доказывать, to achieve some kind чего-то of добиваться, confession, там or to признание understand какое-то получить something, или что-то понять, потому because что you're вас so настолько much fascinated увлекает и and captured захватывает by that процесс what is происходящего, happening. вы настолько с ним You're so сливаетесь, much что fused with it все эти вопросы that all становятся these просто, questions ну, become absolutely абсолютно irrelevant. неуместны. Вот. И, And тем не nevertheless, менее, есть there is a определенный момент, certain moment which is он заключается, that this ну, прежде habitual всего в том, worldview of что yourself as a вот character это очень привычное мироощущение себя that как is некого as a certain персонажа, пусть некой personality, личности, individuality, индивидуума, it is suddenly оно moving away. как бы внезапно отходит куда-то. И And на as a первый план main выходит plan, there comes out a ощущение feeling of yourself as space, просто ну, себя or как everything that пространства is happening. или себя как всего вот этого происходящего. Можно сказать, We can say что that люди people become the становятся самим process процессом itself of the living живого perception, восприятия, то есть that живого it такого is the living осознания awareness того, of what is что happening вот в in данный this момент, true moment. в настоящий момент происходит. And it is И not that you это suddenly не так, become что some kind of вы observer вдруг or станете something каким-то like that. наблюдателем или чего-то такого, вы You становитесь самим become вот this этим process процессом. itself, Вот само the наблюдение, observation без каких-то itself, посредников, without некого any наблюдателя, который что-то intermediaries, там any наблюдает. observer who's В общем, watching something. уходит вот это вот Some part of this ну, какая-то separation часть that there вот is этой me разделенности. and this world Есть я, и есть goes этот мир. away. Вдруг просто все становится Suddenly, каким-то everything becomes единым. somehow united. Это еще не полное But единство, this is потому not что complete у unity yet, пробуждения because an есть awakening has a certain определенная, depth of ну, disclosure of есть this nature. некая глубина вот этой реализации, глубина раскрытия вот этой природы. И чем And глубже the человек deeper the заходит person в эту taps into природу, this тем nature, больше у него the more he раскрывается разных reveals спецэффектов, different в которых special можно уже там effects тоже что-то about говорить. which Это he яркие can also краски, say something. объемность These происходящего, are bright раскрытие colors, volume чувственности. of what's Да, то есть happening, человек disclosure начинает of не через sensuality. ум The воспринимать, а perception через moves чувства. from our minds to И, senses, ну, соответственно, чувство and легкости, accordingly the feeling of освобождения, ease, чувство liberation, счастья, feeling of чувство того, что ты как happiness, будто попал домой. and that you came home. Ну, любовь часто Love просыпается, often wakes up, ну, не у всех. however, not for Не сразу, all, точнее, это and not происходит. Часто immediately. радость начинает Some какая-то kind of joy вдруг starts to изнутри emerge выскочить. suddenly from И, inside for no ну, reason. вообще, Generally, there are a lot тех of those things вещей, that которые start to arise начинают and сами come спонтанно spontaneously возникать и after a приходить person после того, как switches into человека another переключает в этот sensual другой mode of чувственный perception режим of life. восприятия жизни. Очень много. Но основной это, But the main конечно, thing это is the disappearance of the one уход или исчезновение того, who кто is постоянно constantly trying to что-то здесь adjust and пытается correct скорректировать, something here, что-то чем-то постоянно constantly недоволен, что-то постоянно dissatisfied, не принимает. and does not accept И в связи с something. этим возникает еще And in другой this regard интересный, arises still another теперь interesting moment, такой which момент, happens to который people происходит upon вдруг после awakening, пробуждения, that что
they stop resisting the flow of life. Жизнь просто проходит Life через них, just flows и through them, испытывая даже and какой-то even дискомфорт experiencing или, some discomfort как бы or условно негатив negativity from what is happening, происходящего, люди, не people имея simply никакого let this отрицания tension этого pass и through не имея themselves сопротивления without этому, any просто resistance пропускают and через себя это denial. напряжение, даже могут в бурной форме They can even там express выразить, something как-то in a это stormy пережить form. сильно. И этот, ну, This is a поток stream of вот этого, life вот which этой cleans жизни, out который this достает из tension, нас это напряжение, он просто через нас just проходит passing и through меняет and нас. changing us. То есть мы принимаем жизнь That такой, is, какая we она accept есть, life as it и это is, происходит and it автоматически. happens И по мере automatically. того, насколько много времени уже, ну, And какой-то depending срок on that, прошел после how того, как much человека time has переключило, passed after a person у него switched, становится все меньше, меньше, меньше there напряжения, is его less and внутренняя less природа, его tension. организм как бы His inner выбрасывает nature, из his него organism всю эту throws ерунду, out from и him all nonsense, вместо and этого приходит instead очень глубокий, there глубокий comes a very покой, deep и постепенно peace. раскрывается, ну, уже And более такие gradually, тонкие more слои, subtle layers of радостности, joy, любви, love, блаженства и and так далее. bliss are revealed. Но ориентироваться на это But I все, wouldn't ну, focus я on бы не all стал, this потому through the что mind, ум все равно не может because the mind представить still это. can't imagine it. Это невозможно. It's impossible. Но It is silly to attach привязываясь to к some каким-то criteria критериям, если вы будете if you will идти, walk and там, think, вот у меня oh вот my, это уже here it есть, is already, я, and I наверное, am probably awake. проснулся, это все просто This is глупость, all глупое nonsense, занятие. stupid И activity. это значит о том, что This опять means внутри that кто-то есть, inside кто there is пытается что-то someone себе who is trying to приписать, imagine присвоить and какой-то assign опыт some или какой-то experience там of some kind of спецэффект. special Это effect. все вообще совершенно This ни is к all чему, for nothing. и если And с вами if it это happens происходит to вдруг, you, то просто then посмотрите just опять look внутрь again себя, inside of что это yourself. такое, What is it? что это. What Вообще is it? хочу сказать, Actually, что I жить в want to уме say очень that living in трудно. the mind is very Это difficult. просто жуть, потому It's что just постоянно приходится creepy что-то because обдумывать, постоянно constantly we have to think приходится, about ну, something. муки выбора какие-то там. Constantly there is some Это, suffering ну, of choices, в общем, много and in разных general, моментов. a lot of difficult Но moments. стоит нам But if we переключиться вот в switch этот into режим, this mode, как многие many вопросы questions just просто fall away отпадают by сами собой. themselves. Просто вдруг приходит There's just какая-то clarity ясность и and knowledge of how знание того, everything ну, is как все arranged здесь here. устроено. Как-то вот другое, It's a какой-то completely совсем другая different глубина. depth. И этой There comes легкость и ease and спонтанность spontaneity жизни, of life. ну, как бы This is выходя going за шаблон, beyond за the рамки patterns ограничений, and the которые находятся у limitations нас that внутри. are in our mind.